ji dona ganka ai hakuri mu je ja mu jagayya baba Kabiru kai ka tari yadda mara Kabiru Gaya kai nisa fagen tafiya ya mu je mu zanyaki zama ka wuce sukari duk ɗakin da babu rufi ba zai kyau da kalla ba duk jauren da ba shanu ba zai zama jauro ba ki gudu sa gudu ga ma dubun nan uban tafiya canje ba za mu yi ba fitawa ka ƙara hawa sanata Kabiru Gaya sanata Kabiru Gaya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku fassara kudiri da mai girma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya kawo a zauren majalisar dattijai ta ƙasa. A yau ma ya ƙara tashi ya kawo kudiri akan yadda za a magance matsalar cin hanci da rashawa da ta'addabi ƙasar mu gabaki ɗaya. Saboda gashi ku ji da bakinsa lokacin da yake magana akan wannan. Mr. President, my distinguished colleagues, Kabiru Gaya from Kano South. Mr. President, we have received a letter from Senator Victor Ndoma that we should limit our discussions on issues that are not in court, especially the issue of the 6.5 billion naira Safe Tower project. So I will cut off my comments on those aspects and maybe dwell on other issues because the issues are in court. Another issues which maybe are not in court is the issue of the 11 billion naira various projects contract awarded. These contracts, as per the record, first of all, before that, I wish to commend the elder as chairman of the committee and his members for a job well done. It was thorough, and they did receive 58 memorandums from various organizations, which really I need to sincerely say I commend that committee for a thorough job done. On the issue of contractors, it's unfortunate, Mr. President, this issue of corruption is highly highlighted in this aspect of the report, where contractors are awarded contracts worth over 10 billion, while these companies don't even have a share capital of 21 million. And forged due process certificates were given, and fund went ahead and produced certificates and pay without bureau for public enterprises a procurement act report. A jawabinsa ya ce ya mai kira shugaban masa da tije ta Najeriya da yan uwana sanatoci, sunana Kabiru Ibrahim Gaya daga Kano ta Kudu. Dalilin da yasa muka rubutawa takarda daga sanata Peter Odoma shine ya kamata mu takaita tattaunawa akan matsalolin da ba a kotu suke ba, musamman ma akan biliyan 6.5. Saboda haka zan takaita maganganu akan waɗannan abu. Na tattauna akan wasu matsaloli kuma daban saboda matsalolin suna kotuna ne. Haka kuma sauran matsalolin da ba sa kotu su ne matsalar biliyan 11 wacce aka ba da kwangila kanta. Ina so na gode shugaban wannan kwamiti da mambobinsa cewa Allah ya saka musu domin cewa sun yi aiki tukuru. Akan maganar kwangila mai girma, shugaban majalisa, na damu matuƙa akan maganar cin hanci, kamar yadda wannan rahoto ya nuna, a inda ake kwangila ta sama da biliyan 10 a matsayin cin hanci, kuma shi kansa kamfanin ba shi da hannun jari na miliyan 21. Gashi kuma an bi ƙa'idodi wajen ba da kwangilar, amma sai gashi an samu matsala. Also, Mr. President, I'm surprised also there's another contract for the extension of runway in Lagos Airport. That contract, initial contract sum, is 1.2 billion naira, but it was awarded at 2.06 billion. Even the bill is reading 1.02 billion. This is really a gross of corruption
and at least not only the ministers should be involved, even those in authority of PAN should really be investigated. Another thing surprising, Mr. President, they have an in-house consultants or architects. But unfortunately for fencing of airports, design only of fencing of airport buildings, which is Lagos and Kano, they paid consultant 506 million for just design of fence, which is an ordinary block work of 3 meters spacing. And they have in-house architects in that place, which they could have used their staff for that. Also for design of pavement, walkway, they paid 100 million naira, which this can be done by in-house architects. So this is really issue of corruption and really need to be looked into seriously. Also, Mr. President, I'm surprised they also talked about the issue of federal character or appointments. In FAN, they have 94 AGMs, they have 30 DGMs, they have 26 GM. This is an unnecessary number of staffs. One of the GM have only 2 presiding officers, a GM and 2 supporting staffs. And these are all appointed by the new minister, the last minister. I don't want to mention names, but it's there on records. Haka kuma ya mai girma shugaban majalisar, akwai kwangilar da aka yi ta a filin jirgin Lagos a matsayin biliyan 1 da miliyan 600, amma aka biya ta a biliyan 2 da miliyan 600. Wannan ba komai bane sai ɗanɗar cin hanci, abin da ɗaya kawai ga ministan wannan bangare ba. Kai har ma da waɗanda abin ya shafa ya kamata a bincike su. Bugu da ƙari, ya mai girma shugaban majalisa, da ya ƙara faruwa shine muna da ƙwararru a cikin ƙasar nan, amma abin mamaki gine da kuma zagaye airport ɗin Lagos da Kano aka biya mutum miliyan 506, wanda idan aka yi amfani da block ɗin da muke amfani da shi ma zai yi. Saboda haka duk waɗannan abubuwa da suke faruwa alamu ne da ke tabbatar da cewa cin hanci ya yi katutu a ƙasar nan. And when we talk of issue of federal character in this country, we have to look at the position of number of staffs at various states in this organization. But Mr. President, I'm surprised to say that out of 8,000 workers, we have only 600 from Southeast, 700 from South-South, 600 from Northwest, 300 from Northeast, and 900 from North Central. While the Southwest have 4,300. And even Lagos, which is having the base of the airport, they have only 97 people from Lagos, while the remaining 4,300 are from the remaining states of the Southwest. So this is really imbalance. And I should the issue of federal character should seriously be looked into in terms of the other is a waste of resources by the government in paying just staffs, or putting 8,000 staff, over 60% of the staffs are only from 5 states, not even 4 states. So I would suggest that, Mr. President, all these issues should be looked into. I do not want to discuss on the issue of the 6.5 billion contract, and I will leave that. Thank you, Mr. President. Har wa yau sun yi magana akan hukumar da ke ɗaukar ma'aikata, wanda yake alhakinta ne ta tabbatar cewa kowace jiha ta samu kasanta, amma duk da haka akwai bambanci. Wannan shi ma alamu ne na cin hanci da rashawa. A ƙarshe, mai girma shugaba, ina ba da shawara ga mai girma shugaba zai kalli wannan batu domin tabbatar da adalci tsakanin jihohinmu Najeriya da kuma tabbatar da cewa an magance cin hanci da rashawa a Najeriya. Na gode, salamu alaikum.